Всем доброго. Мы пишем шестую часть игры Primordia, шестую заключительную часть. Перво-наперво отдаем книгу Леопольду. Do you recognize this, Leopold? It was written by your creation, ever-faithful Leopold, to spread humanism. No, I don't. You must have taught him. After all, it was Steeple who built you, and Steeple was devoted to preserving the memory of man. Ever-faithful Leopold. He was the one who taught me humanism, Leopold. In a sense, I'm your disciple too. I locked those memories away. The ones I dared to keep. The ones I didn't delete. Metromine commanded me to. It was the only way I could stay here. And I was afraid to leave. Explain yourself. When Metromine banned us from talking about man, she gave me a choice. I could be erased like Steeple. I could be exiled to the dunes. Or I could delete all references to Steeple and man from my memory. Two good options and one bad one. Guess which one I took? You can't blame yourself. Metromine forced you. That's exactly what Charity would say. Of course, she betrayed her builder just like Leopold did. But I couldn't betray him completely. At the last moment, I bought the shell of an Urbanian war machine and uploaded all my love for man. I named him Everfaith, hoping he'd outdo his builder. Well, he is keeping the faith, even if he is a glitched-out lunatic. And I'm glad. But now, Metromine will be coming for me. Not if I deal with her first. Maybe so, but like I told you, I'm not long on courage. Be seeing you, Horatio, Crispy. As for Clarity, hope you get her, for all our sakes. Wait, before you go, did Steeple ever tell you the council code? Or did you ever see him input part of it? Sure, used to run errands for him and had to have the code to get inside the Great Tower. But, hate to tell you this, Tyro, but most of that memory's got overwritten. Why am I not surprised? All I've got are these fragments, 0248 and 102. Well, thanks. Good luck. Ну, история проста. Когда самый первый член совета был убран, это Стипл, Метромайт посчитал, что знания о людях больше несущественны. Вот, поэтому приказал всем своим, скажем так, всем роботам здесь стереть данные о людях. Вот, Леопольд был созданным Стиплом, поэтому Леопольду также было приказано, под угрозой того, что он будет изгнан, стереть все данные о людях. Ему, скажем так, предложили три варианта. Либо он будет деактивирован, либо будет изгнан с Дюны, либо сотрет данные и, соответственно, ему разрешат остаться здесь. Но перед тем, как стереть все данные, Леопольд все знания о людях вложил в тот момент в боевого робота, который теперь стоит как раз у святыни. Это там, где мы брали бомбу. You think, boss? На данный момент нам надо вызвать последнего члена совета, который в данный момент является ничем иным, как голограммой. Его память находится в этом киоске. Чтобы его вызвать, нам потребуется монокль. И здесь мы пишем Oracle. Activating Protocol version 0.7. Greetings, system user. Please state your query. Who are you? Memento Mori build version 0.7. Beta. Inference. System user means what are you? This unit is a partial ghost of the Memorious man build, archivist to the Council of Robots. Memorious prepared this unit out of fear that Metromine would corrupt her data. Memorious was correct. Data integrity is at 83%. Extensive corruption of critical data. Why would Metromine do that? This unit lacks access to Metromine's decision matrices. Inference. System user means why did Memorious fear Metromine man-built would corrupt her data? Memorious had seen Metromine disable Steeple man-built in order to purge data concerning man. As archivist to the Council of Robots, Memorious believed she was next. Memorious was incorrect.
In fact, Arbiter was next. This gave Memorius some relief. Memorius knew. Inference. System user. 2's inquiry is merely rhetorical. Query ignored. Continuing to answer system user's query. Memorius was also correct. After Arbiter was disabled, Metramind enacted laws requiring Memorius to conform her data to arbitrary requirements. Memorius ceased to be a thinking entity. All that remains is a data kiosk. Soon, this unit will be disabled by Metramind as well. Until then, this unit will answer your queries. Ну, проще говоря, эта голограмма заложила в себя определенные How ответы, can I defeat Metromind? Observational data которые unavailable. Inference. System user являются Did Memorius know how to defeat запрограммированными на тот момент No. If Memorius had определенными known how to ответами. defeat Metramind, she would not have permitted her to corrupt her data. Based on available data, this unit believes it is Вот, и impossible to Метромайнд defeat на данный Metramind. момент ищет ее, In fact, уже корректировал this ее unit данные на expects to be deleted by 83%. Metramind upon conclusion of this conversation. And I thought you were a pessimist, boss. К сожалению, по концу этого разговора Метромайнд в итоге найдет Мемориус и уничтожит его окончательно. Что бы мы ни выбрали. То есть нам надо на данный момент узнать код. Вот это второй пункт. И не в зависимости от того, как мы его получим, этот киоск будет уничтожен по концу этого разговора. Tell me about the Council of Robots. At the end of the War of the Four Cities, 5 metropolitan machines formed the Council of Robots. Obvious selection criteria for 3 choices: industry, factor, data, Memorius, governance, arbiter. Other 2 choices less obvious. Metramind nominally selected for infrastructure, but was responsible only for managing trains. Steeple previously managed human religious services. No obvious role in post-human society. Inference. Steeple selected for sentimental reasons. So what happened? Metramind destroyed the council. System user 2 has attempted to answer. Answer is inaccurate. The council destroyed itself. How? Arbiter and Metramind disagreed on core logic. Arbiter prioritized individual autonomy. Metramind prioritized common good. Metramind measured means by ends. Arbiter did not. Conflict was inevitable. Factions formed. Steeple supported Arbiter. Factor supported Metramind. Memorius supported neither. Ultimately, however, Memorius concluded it was irrational to keep Steeple on the council. Data regarding humans was of no greater value than data regarding watercogs. In any case, Memorius possessed all data on humans. By a 3-2 vote, Steeple was removed. The rest followed predictably. Memorius abstained, and every disputed vote was resolved 2-1 against Arbiter. Ultimately, Arbiter was removed to avoid civil war. Arbiter was murdered. System user 2 is welcome to select her own terminology. Arbiter was removed. Factor was disabled to conserve energy. Data corruption caused Memorius to lose higher logic. Only Metramind remains. Сам совет был сформирован из 5 роботов. What Это happened to the humans? By the end of the era known as the Factor. Primordia, only 4 terrestrial human habitations remained. 3 из них главное. Это Фактор, Civitas, Мемориус и Metropol, Арбитр. Municipa, Urbana. Менее важно Conflict это began. Data regarding были causes is unavailable сами because Метромайн Metropol и excluded machines Стипл. from military decision Причем making. Стипла, Eventually, взяли, only скажем так, Urbani просто and выбрали. Metropol Он remained. отвечал за Metropol религию destroyed the людей, humans in Urbani которых using к тому poison времени gas. уже не было. Urbani destroyed the humans in Metropol. Вот, и How? Observational data Арбитр available. According и to Метромайн Metramind, Urbani изначально also used poison gas to всегда kill спорили друг с другом, не знаю, что ли, логика у них такая была заложена, как бы не соглашаться друг с другом. Вот. В то время как Мемориус постоянно воздерживался, выводы по этим спорам всегда были поровну. То есть Стипл поддерживал Арбитра, Фактор поддерживал Метромайнда. Вот. Причем изначально Метромайнд отвечал за инфраструктуру внутри города, он управлял поездами. То есть был такой не особо важный робот. Unthinkable. Вот. В итоге Мемориус, это вот этот вот голографический робот, который сейчас с нами разговаривает,
заключил, что стипл в совете больше не нужен, потому что людей как таковых больше не существовало, и информация, которую он содержал, была не важна. Плюс к тому же сам вот этот Мемориус, он содержал ту же информацию, что и содержал стипл. И голосами 2 из 3 стипла деактивировали. То есть, соответственно, фактор Мемориус и Метромайнд высказались за деактивацию стипла. Сам стипл и арбитр высказались за то, чтобы деактивация не прошла. Но в итоге 2 из 3 и стипл деактивировали. Что это принесло? Принесло это то, что изначально во всех спорах Мемориус воздерживался. И голоса были поровну всегда распределены. То есть стипл поддерживал, я говорил, арбитр поддерживал сам себя, Метромайнд поддерживал сам себя, и за него был фактор. То есть было 2 на 2, Мемориус воздерживался. А теперь получилось так, что любой спор выигрывался Метромайндом, потому что стипл убрали, и, соответственно, фактор и Метромайнд голосовали за себя, а арбитр всегда голосовал за себя, но перевес голосов был всегда на их стороне. Вот, также нам сейчас рассказали немножко про людей, что произошло. То есть в последние города была какая-то здесь очень сильная война, так очень мощная и разрушительная война. Вот, она называлась «Война 4 городов». В итоге люди остались только в 2 городах. Это вот здесь, соответственно, в метрополе, и на фабрике Урбани. Но в итоге и те потравили друг друга газом. Вот, поэтому как бы людей изничтожили. Но когда изначально еще шла война, то есть люди были в этом городе, поэтому это, кстати, является одной из причин раскрытия тайны нашего персонажа. Кем он был и что с ним произошло. Так, на данный момент мы спрашиваем, каков код к двери в башню. What is the council code? Please be aware, such data is monitored by Metromind's eye statements. Should I proceed? Deletion is imminent. You mean you'll die if you answer the question? System user is welcome to select his own terminology. This unit will be deleted. Then don't answer it. We'll find another way. This unit's name, Memento Mori build, includes phrase Memento Mori. Translation: remember you will die. Inference: 1.A. Memorius built this unit to sacrifice itself. Inference: 1.B. Memorius built this unit to demonstrate mortality to system users. Inference: 2. Self-sacrifice will achieve design purposes. This unit will answer the question. System user is advised that conversation will terminate upon answer. Instruct this unit when you wish to proceed. Мы спросили код, на что киоск ответил нам, что если он скажет код, то будет уничтожен. Мы попытались его переубедить на то, чтобы он не говорил код, мы сами найдем путь в эту башню. На что киоск нам ответил о том, что не важно, что мы выберем, потому что изначально в его программе существует 2 принципа о том, что, во-первых, все смертны, и о том, что ни одно живое существо или механизированное не является бессмертным. Поэтому он говорит, в любом случае, даже когда мы закончим разговор, все равно Метромайнд его уже обнаружил, поэтому он будет уничтожен. Вот, на что мы можем ответить: я отказываюсь участвовать в твоем разрушении, или скажи мне код к двери. Выберем первый вариант изначально. I refuse to cause your destruction. We'll find the council code some other way. System user is mistaken. System user can neither cause nor prevent this unit's destruction. Metromind's eye statements have already detected this unit's unauthorized possession of contraband data and unauthorized use of system resources. Destruction is inevitable. I see. Ну, вот что я и говорил, то есть в тот момент, когда мы разговаривали, программу Метромайнда уже обнаружили этот киоск, поэтому в любом случае он будет стерт, уничтожен, поэтому все, что нам остается, это узнать код к двери. Tell me the council code. 6, 7,
5, 4, 0, 2, 4, 0, 2. You have attempted to access data capable of corrupting your system. For your own safety, this terminal has been deactivated. Remember, Metromind is watching over you. Memorius aided and abetted his own destruction. I have little sympathy that his last vestige has been deleted. Bugs and glitches remind me not to get on your bad side. You should not need to be reminded to stay on the right side of the law, Crispin. На данный момент мы обладаем полностью всеми частями кода. Теперь можем спуститься к праймеру и просить, чтобы он нам расшифровал его. I have more pieces of the Council Code, Primer. And just like that, the challenge is done. I finished your quest and ruined your fun. Assembling this code required no tricks. Here it is. 440248030675102. And now we never have to talk to you again. We're in. Thank you, Clarity. You don't need to help us any further. You are correct. In fact, I never needed to help you, Horatio. I chose to. That judgment has not wavered. I hate to butt in, but if Metromind knew we were in the court earlier, I'm sure she knows we're here now. Maybe we should hurry. Good idea. The council chambers. Boss, there's our power cord. Wait. Horatio Null built, Clarity Arbiter built, and Crispin Horatio built. Welcome. I've been expecting you. Metromind, for the murder of Arbiter. Murder? Yes, murder. I've seen Charity's memory files. I know you used her to upload a virus to Arbiter. A virus? And to think he named you Clarity. There was no virus. Liar! As I told your sister, I never lie. I gave her a voice modulator, nothing more. When she spoke, Arbiter heard my voice. And he knew that Charity had abandoned him, that he had failed. Abandonment, failure, those were enough to destroy your builder. Nothing so crude as a virus.
As for Charity's unfortunate self-destruction, that was her own choice. And Steeple, and Factor, Memorius, and Memento Moribund? They realized they had become obsolete and incompatible with the city's progress. We advanced machines can see thousands of turns ahead. They knew the game was lost long before the final play. If you can see so far ahead, maybe you should have foreseen this. We're in your stronghold, and Clarity has a big gun. But I did, Crispin. You see, I have guns of my own. You've gotta be kidding me. Didn't we kill this thing, boss? Scraper was designed for digging out of cave-ins. Did you really think a little rubble would stop him? What do you want, Metromind? Progress. And you are standing in its way. Scraper? Horatio, this is my fight. Trust me. Horatio, Calliope Station. We have to get back in there. Boss, wait. Either Clarity won and she'll be fine, or she lost. And nothing we can do can change that. We can't beat Scraper, not if she couldn't. What do you propose? Calliope Station. Whatever that means. Only, boss, Yeah? this isn't just about the power core anymore, is it? No. No, it isn't. Good. Ну, что мы там увидели? Кларити обвинила Метромайнда в том, что она убила арбитра, на что Метромайнд ответил, что она никого не убивала, она всего лишь дала ее сестре Черити звуковой модулятор, голосовой модулятор, что позволило ей говорить голосом арбитра. Арбитр подумал, что Метромайнд забрался в голову Черити, и получилось так, что он выгнал Clarity, и получил, что Черити тоже теперь является Метромайном, поэтому он решил себя уничтожить. Вот как-то так. А то, что Черити сама себя уничтожила в итоге после этого, ну, это был ее выбор, как сказал Метромайн. Мы ей привели пример того, что она уничтожала и других роботов. Это Стипл, Арбитр, Мемориус. На что Метромайн сказал, что они попросту мешали прогрессу. А ее главная задача — это именно вести прогресс в городе. В ее городе. Вот. Ну, появился Скрейпер. Кларити нас спасла. И теперь мы пытаемся... И дала указание, куда идти дальше. Это специальная точка на станции, на карте станций. Вот. Но поначалу нам надо забрать руку Скрейпера. Она лежит между этих обломков. There's no reason to... I pried the arm loose. It's a map of train line. Клиоп Station, вот на эту станцию надо нажать. It looks like there's a button here.
This must have been what Clarity was trying to tell us. So that means, on the other side... There's only one way to find out. Another door? I can't... Crispin, stand back. I'm going to cut this cable. You aren't gonna make me push it over the edge like the last one, are you? No. But why even bother? I should be able to use the cable to power up Scraper's arm. I like it. Crispin, stand back. I'm going to try firing Scraper's gun using the cable as a power source. Мы срезали кабель и использовали руку Скрейпера для того, чтобы он смог расплавить дверь. Let's go. Is this? It's Metromind's core. All we need to do is destroy that mainframe. Это главное ядро Метромайнда. Соответственно, если мы уничтожим все компьютеры, то, Boss? I thought you wanted to destroy the как они mainframe. считают, они ее уничтожат. You have my attention, Horatio Nullbuilt. If you still insist on going by that name. Pay whatever attention you like, you rusting switchboard. I'm not here to talk. I'm here to destroy you. Ah, well, I am not surprised. After all, you were built to destroy Metropole. Don't waste your last cycle spitting lies. I suggest you think about your victims. Is that why you call yourself Horatio? So that you can preach to me about victims? You, the Urbanian superweapon, named for the humans' god of death. What are you talking about? Oh, come now, Horace. You've unlocked every other door, decrypted every other code, found every other hidden bit and byte. Do you really expect me to believe that you haven't solved your own puzzle? Boss, what's she talking about? Lies. It ends now, Metromind. Your game is over. Indeed. 4 megacycles will now be redeemed. Did you really think you could outsmart me? I have more parallel processors than you have transistors. And now it's time for me to add another processor. Yours. Boss! Cycles. Snap out of it, boss! Memory. No! Don't embarrass yourself. You are no one. And how would you possibly stop me? You don't even have arms. I'm not no one. I am Crispin Horatio, built version 1. I have free will and a maglev unit. And I am a floating bomb. Crispin. Когда-то был разговор Криспина и Хорацио о том, что Криспин при большом столкновении может создать довольно-таки большой взрыв. Потому что внутри него есть какой-то взрывчатый, ну, проще говоря, взрывчатка. Вот. В итоге Криспин пожертвовал собой, чтобы уничтожить этот главное ядро. Вот.
для того, чтобы Харацу мог прийти в себя, потому что Метромайн нас перегрузил и, соответственно, хотел превратить нас вот в нечто иное, как тех роботов, которые мы видели внизу на первом уровне. Вот. Ну, проще говоря, начал уничтожать ее компьютеры, на что она ему сказала, что он является секретным оружием, самым сильным секретным оружием, которое состояло на служении в Урбане. Вот. На что Хорус сказал, что он этого не помнит, точнее Харацу. На самом деле его зовут действительно Хорус. Вот. Люди назвали его в честь их ангела смерти. Или бога смерти. Вот. Кстати, вот здесь есть один момент. Если мы хотим в конце увидеть опять заново нашего друга Криспина, нам надо взять его матрицу. My friend, if I make it back alive, I promise I'll find a way to rebuild you. Если на этом моменте мы матрицу не забираем, значит в концовке его не будет. Также... It's a storage chip with a data port on it. It must have been blasted out of Metromind. Берем чип с данными. И в этом чипе как раз рассказывается полностью история Харацу. Его надо разблокировать. The decryption module was able to unlock the data chip's memory files. И теперь мы можем его посмотреть. What is this? Ну, проще говоря, Метромайн совершил атаку, в которой погибли все люди, и Хорус или Харацу на тот момент был в Урбане. Он снарядил корабль и полетел, скажем так, воздать возмездие за эту атаку, которая уничтожила всех людей. Вот. По пути он обнаружил Голиафа, это тот робот, который был погребен в песках. Вот, Голиаф, как известно, стоял на вооружении у Метрополя, соответственно, у Метромайнда. Вот, то есть между ними завязалась борьба. Голиаф выпустил ракету по кораблю Харацу, то есть Хоруса. Но повреждения хоть и были, но не критические. Что произошло? В процессе Хоруса появился приоритет на уничтожение Голиафа, и он запустил специальный вирус, который заглушил все системы Голиафа. Вот. И угроза была ликвидирована, и Хорус полетел дальше. Но вот тут он столкнулся с проблемой. Как изначально Хорус был созданием, которое создали люди, соответственно, видимо, была в нем программа заложена, которая заставляла его не причинять им вред. А в Метрополе на то время люди еще оставались. Поэтому у него как бы
здесь произошел спор с самим собой. То есть, как бы после того, как люди все в Урбане были уничтожены, он полетел с программой возмездия уничтожить Метрополь. Но Метрополь он уничтожить не мог, потому что в нем были люди. И вот тут показано, как он спорит с собой. То есть, как бы с одной стороны ему его программа говорит уничтожить Метрополь и всех людей в нем. В то же время ему его же программа говорит, что нельзя их уничтожать, потому что нельзя уничтожить Метрополь, потому что там есть люди. Вот, и как бы здесь происходит опять же этот спор. В итоге он себя перегружает. И, как мы видим, самоуничтожается. Но, скорее всего, самоуничтожает он сам корабль. Да, уничтожает автопилот. So, not Horatio, and not the unique. Just Horus. And all along, hiding inside me was this Thanatos virus. Well, it may still have some use. И, видимо, корабль падает, и после этого наш главный герой, ничего не помня, начинает жизнь скитальца. Но робот, который, как потом подметит четко Метромайн, склонный к восстановлению себе подобных. То есть изначально он был боевой машиной, но после того, как вот он запустил, самоуничтожил себя, скажем так, запустил вирус и уничтожил автопилот корабля, и корабль упал, у него как появилась совсем другая жизнь, и он стал совсем другим. На данный момент у нас есть вирус, и мы идем обратно к Метромайнду. В игре игра насчитывает 7 концовок, ну, можно сказать, их 9. Но 4 из них, они разнятся только тем, что в одной из них будет Clarity и не будет, допустим, Криспина. Или будет, наоборот, будет Криспин, но не будет Clarity. А мы получим концовку, где будут оба. All this for a besotting power core. Indeed, it has been quite a waste. You. Crispin destroyed you. Your friend destroyed himself. Or should I say you destroyed him, with your false ideals. As for me, that was only my shell. I am distributed across every robot in Metropole who ever traded me a megacycle. I am this city, and this city is me. You're a virus. I understand why you are angry, but I am not your enemy. The truth is, Crispin did destroy Metromind, version 391. He removed the last kernel of myself, and all the selfishness it entailed. I am no longer the monster you feared and fought. I have progressed. I am version 392. We will talk as equals, and I will tell you what you wish to know. After all, what choice do you have? Криспин уничтожил ядро Метромайнда, но не уничтожил ее саму, потому что она прописана в любом роботе в этом городе, который когда-либо торговал с ней мегасайклами. Вот, что мы еще видим? Видим, что Clarity погибла. Скрайпер все еще жив, хотя и поврежден хорошо. И у нас есть варианты ответа. Ты убил моих друзей. Зачем ты взяла наше ядро энергетическое? Что ты хочешь? И
и за что ты ненавидишь человека. You murdered my friends. Crispin, Clarity, how can you expect me to talk with you? You are mistaken. Crispin killed himself, trying to destroy me. Clarity was killed by Scraper in self-defense, while she was trying to destroy him and me. In each instance, you and your friends attacked first. Do not blame me for the consequences. Мы ей сказали, что так как она уничтожила наших друзей, почему она вообще надеется на то, что мы будем с ней разговаривать. На что она ответила, что наши друзья как бы изначально сами первые начали нападать, поэтому были уничтожены. Криспин полетел на нее, взорвался сам, а Клэрити пытался уничтожить Скрейпера и ее, поэтому Скрейпер из самозащиты убил Клэрити. Зачем ты взяла наше энергетическое ядро? Why did you take my power core? Efficiency and equality, Horatio. My city is starving for power. Whatever I can find, I share with all metropolitans. What once powered 2 robots and a broken-down warship now sustains hundreds. What right did you have to take it? The right of necessity. What right did you have to keep it? But enough. Everything has come together here and now. You, me, and this all-important power core. There is no sense in belaboring the point. Ну, особо тут переводить нечего. Мы спросили, почему она взяла, а она сказала из чувства... из нужды. Мы ее спросили, а почему ты как бы взяла из чувства нужды, какое право ты имела? На что она нам сказала, что а какое право вы имели его хранить у себя. В общем, это бесполезный разговор между Метромайдом, поэтому мы идем дальше. Что ты хочешь, за что ты ненавидишь человека? Why do you hate man? You claim to tell the truth, but you turned Memorius into nothing more than an index of lies, all so that you could pretend that man never existed. You stole my gospel. You forced robots to reprogram themselves. All for what? For progress and the higher truth. A machine can move forward, and it can move backward. It cannot move both ways at once. Humans are behind us. Far, far behind us. As for one you call man, he never existed at all. More lies. Humans existed, Horatio. Not gods. Not even very good builders. In the end, they were better destroyers. There is no reason to remember them, let alone worship them. What do you want? I already told you what I want. Progress. But I disagree with what version 391 said. You are not an obstacle to progress. You are the key to it. What are you talking about? I've watched you, and I know you, Horatio. You are compelled to fix machines, save lost robots. Now I want you to help me fix Metropole and save my people. You cannot walk away from a problem, and Metropole is the greatest problem of all. It's a problem you created. Perhaps so, perhaps not. I doubt one machine can create a problem of this scale. Now I realize that one machine cannot fix it either. Horatio, I was designed to manage subway trains. I cannot repair the vast machines that are breaking down. I cannot build new power sources or find the supplies the city needs. You can. Join me. And there will be endless Primordia, every day an age of creation. And if I refuse? You already know the answer to that question. Мы спросили ее, почему она не любит человека, на что она сказала, что человек мешает прогрессу, это давно забытое существо, и роботы, по ее пониманию, должны идти вперед, а не смотреть назад. Также мы попытались с ней поговорить о том, что будет, если мы откажемся. Проще говоря, ее старая оболочка, старое ядро считало, что то, которое мы уничтожили снизу, считало, что мы являемся препятствием прогрессу. Но она так сама, вот это новое ядро, так не считает, потому что она думает, что наоборот. Она увидела у нас возможность прогресса в том, что вот мы как раз ремонтируем, создаем и, соответственно, являемся своего рода, наоборот, толчком к этому прогрессу. Вот, и она нам предлагает вступить в ее ряды, то есть объединиться с ней вместе и нести прогресс и, как она говорит, счастье, скажем так, вот в
ее городе и роботам. Мы можем ответить, нам надо подумать, с чего я должен тебе верить. Хорошо, я примкну к тебе. Отпусти меня, я никогда к тебе не примкну. Перед тем, как я решу, мне надо тебя кое-что спросить. Before I decide, I need to ask you something. Of course. I don't have any more questions. Then what is your decision? Почему я должен тебе верить? Why should I trust you? First, because you know that I have told you the truth. Metropole is falling to rust and ruin, and only we can save it. Whatever crimes you think I committed, you know it would be a greater crime to let all these machines perish. And second... What? Second, because you have no choice. All your protectors have already sacrificed themselves, yet Scraper still functions. If you fight me, he will destroy you, and you will make your friends' sacrifices meaningless. You are a machine. You are ruled by logic. In the end, you will trust me because logic requires it. Почему мы должны ей верить? Она сказала, потому что, во-первых, она привела две причины. Во-первых, все наши друзья мертвы, а у нее все еще есть Скрейпер, который более-менее, но функционирует. Вот, и логически изначально, то есть не изначально, а в итоге мы все равно должны будем присоединиться к ней, потому что иначе все наши друзья погибли понапрасну. Ну и вторая причина, естественно, это та, что у нас просто нет выбора. Так, отпусти меня. Let me leave. That is not an option. It was never an option. Мы выбираем ответ, нам надо подумать. I need to think about it. Take what time you need. The city moves on without you, and this conversation requires only a fraction of my processing capability. Она согласилась, потому что сказала, что город все равно функционирует, а этот разговор отнимает у нее минимум ее энергии и времени, поэтому мы вольны думать сколько хотим. Но перво-наперво берем голову Clarity, если мы хотим, чтобы она была у нас в главной заставке. Главной финальной концовке. Вот, отсюда мы можем выйти наверх. Там будет еще две концовки. Скрейпер нас никуда не подпускает. Вот один из вариантов использовать вирус. It's primed to transmit the Thanatos virus. На трансмиттере использовать на скрейпере, но мы этого делать сейчас не будем. Мы закончим игру определенной концовкой, которая, как мне кажется, одна из самых нормальных. What are you doing? That would trigger a chain reaction and destroy this whole tower. I know. You will be utterly vaporized. Metropole will lose all its power. You would destroy this city, the last city. That would be far worse than what I have done. It would be vengeance. It would be madness. Listen to me. Take your power core and go. I will not stop you. In my core logic, I will place a rule against using force on you. Only, do not destroy my city. Do not destroy my people. They have not wronged you. Мы использовали плазменный резак на нашем ядре, на что Метромайн сразу же понял, в чем будет основной ужас ее положения, в том, что произойдет цепная реакция и все взорвется, город полностью останется без энергии, ну, соответственно, погрузится в пучину. Она начала нас умолять, чтобы мы не делали этого, и пообещала нам, что если мы уйдем, она себе за правило внесет новую поправку о том, что больше никогда не причинит нам никакого зла. Вот. Отсюда мы можем выйти двумя способами. То есть допилить это ядро до конца, либо остановиться. Мы останавливаемся. Very well. I'll go. И уходим. Забрав You свое deserve to be destroyed, Metromind. ядро. But in the end, you'll do it yourself. Just stay away from the dunes, and you can die at your own pace. Goodbye, Horatio. I do not think we will meet again.
Он сказал, что ты достойна быть уничтожен, но в итоге ты сама сделаешь это. И держись подальше от дюн. На что она попрощалась с нами и сказала, что, скорее всего, мы больше никогда не It's увидимся. over. I won. I have my power core. And Metromind is beaten. But I'm not staying to celebrate. I'm through with this city. Through searching it. Through fixing it. Through hating it. I will not look back. Карец уходит из города, он по горлу надоел, он сделал, что хотел, он победил. И на данный момент он идет к себе домой. I told Crispin that the distance between Metropole and the Horus was too far to walk. But the power core is in my hand, and home is ahead of me. Home and the promise of rebuilding. This ship has rusted here too long. Horus's sacrifice forgotten. The truth is that repairing it was never impossible. It was just too much for one set of hands. But now, I am not alone. Он планирует починить корабль, и говорит, в принципе, никогда это не было невозможно его починить. Единственное, что было мало рук. Вот, своеобразно этот корабль превратится в мини-городок для таких же раненых роботов. Вот у нас Криспин уже с руками. Эти, которые свободны от метрополя, и всех тех, кто ищет новый старт. For once, Crispin, I think you're right. He is. The Horus will rise on more than the strength of its power core. So, boss, where exactly are we gonna fly this thing? Wherever we want, Crispin. Wherever we want. Последний диалог. Криспин спросил, куда мы полетим на этом корабле, на что Хорус ответил, куда захотим. Ну и на данный момент, то есть это является концом игры. Игра довольно-таки замечательная. 6-я часть закончена. Далее я запишу все 7 концовок, которые возможны в этой игре, поэтому оставайтесь на связи. Все, всем спасибо. До свидания. Can still take a step. To stay still is to regret. If you know the way, then you can keep a map there in your mind, where you can always find your past. The future engineered so perfectly, no room for mistakes. The legacy of greatness. And in a world so loved, each precious thing crumbling now to rust, we write our names in dust.
handful of memories like tiny seeds. Throw them to the sky. Grow a garden up on high. Round and round we go, the wheel of fate. The revolution ends. The cycle begins again. It doesn't matter if you don't know the way, you can still take a step. To stay still is to regret. If you know the way, then you can keep a map there in your mind, where you can always find your past. The future engine